journal is Harvard Advocate. So at the time of studying Harvard University, T.S. Eliot write few poems and tried to publish it in Harvard Advocate. After that, T.S. Eliot, the reason we don't know, but T.S. Eliot left America and went to Paris, and there is a university, and the university's name is the Sorbonne. Actually, I have written the full explanation or description of Sorbonne. The Sorbonne is a building in the Latin Quarter of Paris, which from 1253 on housed the College of Sorbonne, the part of one of the first universities in the world. So Sorbonne is the first university of this world. Even it is older than Harvard, Oxford, Cambridge, etc. So later she remained later renamed University of Paris and commonly known as the Sorbonne. So in 1910, after completing his graduation and post-graduation from the University of Harvard, T.S. Eliot left America and went to Paris to study in Sorbonne. Next time, after a year in Paris, he returned to Harvard to pursue a doctorate in philosophy. So after staying 1 year, again, T.S. Eliot returned America and he started studying PhD in philosophy at Harvard University. But returned. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Abdul Salam, how are you? I'm fine, sir. Okay, thank you. So we are discussing about the biography of T.S. Eliot. So make your microphone mute. Okay, sir, thank you. Okay. So he returned to Harvard to pursue a doctorate in philosophy. And next time, I returned to Europe and settled in England in 1914. So at the age of 26, that means T.S. Eliot was born in 26 September 1888. After that, he completed graduation in 1910. Then he spent 1 year in Paris. Then he moved to Harvard and tried to did his doctorate in philosophy. And next time he again moved to England, and England in 1914. In the following year, he married Vivienne Haywood, and he began teaching as his first job in London. However, later he works for Eliot's Bank, a very famous bank in UK. If any one of you visits London, you will see the several branches of Eliot's Bank. Okay, so in that bank he started working. So his first career, T.S. Eliot's first career, was teaching, and next time he switched from teaching to banking as a career. But excuse me, sir. Yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, sorry for interrupt, sir. আমি তো আমার বাবাকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যাব। আমি যে ক্লাসকে করতে পারবো না, আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি একটু দিয়ে দিতেন। Okay, please in the chat box write your name. Okay, and okay, if you have rule number, okay, and write a short message that I am leaving the class for attending my sick father. Okay. Okay, sir. Okay, so thank you very much. What's your name? Sir, Sharmin Islam. Okay, Sharmin. So, okay, don't worry. Take care of your father. Okay, Yes, bye. thank you, sir. Okay. So in the following year, that means in 1915,
T.S. Eliot married Vivian Haywood and started teaching as his first job, and next time he moved from teaching to banking. In London, Eliot came under the influence of his contemporary Ezra Pound, another great poet of the history. And Ezra Pound can be compared, if the other poets are the branches of a banyan tree, Ezra Pound can be called a big banyan tree. Under the shadow of Ezra Pound, many poets were influenced to write poems, and they were influenced by the thought. So Ezra Pound is the greatest modern poet. So T.S. Eliot came under the influence of Ezra Pound in London, who recognized Ezra Pound is another expatriate poet in England, and he was also from America, and he moved to England, who recognized his poetic genius at once. That means Ezra Pound recognized T.S. Eliot's poetic genius at first hand and assisted in the publication of his work in a number of magazines, most notably the Love Song of J. Alfred Prufrock in Poetry in 1915. So after 1 year, with the help of Ezra Pound, with the inspiration of Ezra Pound, T.S. Eliot published this poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. His first book of poems, Prufrock and Other Observations, was published in 1917 and immediately established him as a leading poet of the avant-garde or avant-garde. The pronunciation avant-garde is a Latin word, and the pronunciation is not avant-garde, it is avant-garde movement. So avant-garde means something forwarding, something time-winning, something that can exceed the limit of or speed of the contemporary phenomena. Okay, so this Prufrock and other observation, after the publication of this collection of poems, a few poems, that means most probably 10 poems were there. Okay, so after the publication of this collection of poems, T.S. Eliot became a member of this avant-garde literary movement. Then, with the publication of The Wasteland, as you know, the greatest modern poem that was published in 1922, now considered by many to be the single most influential poetic work of the 20th century. Okay, so if you, according by many critics, T.S. Eliot's The Wasteland can be considered is the most, a single most, that means only one poem that influenced the 21st. Sir, Sorry, yes, Jannat. জাহান, ইরশাদ জাহান। সৈয়দউদ্দিন নামে একজন হয়তো জজ হতে যাচ্ছে, একটু প্রুভ করতে বলছিল। Pardon? কে? ইরশাদ, কার কথা বলছেন? স্যার সৈয়দা দ্যুতি। Maybe Israt. Oh, but I can't see his request. Sir, with your permission, I would like to. Okay. Yeah. Okay, I have accepted Ishad Jahan Duti. Ishad Jahan Duti, welcome to our class. Sir. Duti, have you entered the class? Yes, sir. Thank you so much. Okay. Naturally, if you have connection issues, that means internet problem, then the notification will not come to my screen. If anyone comes,
comes to the waiting room, the notification come to my screen and I will admit. Okay, finally I have got your notification and accepted. So welcome to our class. We have been discussing the biography of T.S. Eliot, the poet who has written the love song of J. Alfred Prufrock. Okay, okay, so thank you very much. If any issues, you can raise your hands. There is an a raise hand option. You will raise your hands, or you can put your comment on the chat box. So I will get a notification. I will answer you accordingly. So what we had been talking that after the publication of The Wasteland, the great poem written by T.S. Eliot, that poem is considered by many critics that T.S. Eliot's Wasteland is the single most influential poem of the 21st century. And that reputation, Eliot's reputation, began to grow to nearly mythic proportion. So after the publication of T.S. Eliot's The Wasteland, that poem became mythic. That means T.S. Eliot has become a mythical figure in the world of English literature. Okay, so by 1930, and for the next 30 years, he was the most dominant figure in poetry and literary criticism in the English-speaking world. And as a poet, he transmuted his affinity for the English metaphysical. What happened? Sorry for the interruption. I am trying to remove this from screen, but I can't do so. Okay, most probably it has gone. Oh my God. Okay, as a poet, he transmuted his affinity for the English metaphysical poets of the 17th century. We have studied metaphysical poets John Donne, okay, John Donne. So if we consider the theme of T.S. Eliot's poem, so we will see a close relation between T.S. Eliot's poem and also the metaphysical poems, metaphysical love poems of 17th century and the 19th century French symbolist poet, including Baudelaire. So another French poet, he is a very famous poet. So Baudelaire. So okay, to me. Orange. So, so T.S. Eliot was influenced by two great writers, and not two. The first portion he was influenced. He got
He has got an affinity with the uh, metaphysical poet of 17th century, and in another hand he has got the inspiration, and he was inspired by the French famous poet Baudelaire and Laforgue, okay, into radical innovation in poetic techniques and subject matter. So the subject matter followed by techniques and subject matter followed by T.S. Eliot, that we can see in the poems written by the metaphysical poets of 17th century and French poet Baudelaire and Laforgue. His poems, in many respects, articulated the disillusionment of a younger poet, Walter first generation, with the Victorian literary and social values and conventions. So after the First World War, as we have seen that Love Song of J. Alfred Prufrock was published in 1915, and the Westland that was published in 1922. These poems, and after that, all the poems, especially the First World War, after the First World War, the people, the younger generation and the other, they had been suffering from the disillusionment. That means the hotasha, disillusionment of for the cause of the World War. So World War first created a negative impact on the younger generation of the time, and not only that, towards the society. So after the World War first, the social values based on morality, the social principle based on the Victorian norms of principles, because the romantic period, after the romantic period, the Victorian period started, and then the modern period started. So T.S. Eliot was the modern poet, and this modern poet was influenced by the post First World War disillusionment that came from the First World War. That means after the First World War, we see a generation that were frustrated, that were devastated morally, that were ethically not very good. So all this matter was where the theme and also the technique followed by T.S. Eliot. We see all this matter in T.S. Eliot's poem, that means after the First World War disillusionment. And after his conversion to Orthodox Christianity in the late 30s, were increasingly based in social and religious conservatism. Okay, so we also see some religious perspectives. However, throughout his life, T.S. Eliot didn't very much prone to the religious matters. But at the last 30 decades, 1930 decades, he was influenced by Orthodox Christianity, and that we also see in his poems. Especially in T.S. Eliot, we will see that such kind of inspiration, that means such kind of religious tune we see in his poem. And his major later poetry collection includes Ash Wednesday and Four Quarters, that was published in 1930 and 1943 respectively. And books of literary and social criticism includes The Sacred Wood, The Use of Poetry and the Use of Criticism, After Strange Gods, and Notes Towards the Definition of Culture, that we see, that is written by T.S. Eliot. And Eliot was also an important playwright. Naturally, T.S. Eliot, we know that American British poets, but he has also written some drama, whose verse dramas includes Mother in the Cathedral, much taught in many universities all over the world, and The Family Reunion and The Cocktail Party. So the Mother in Cathedral and The Cocktail Party, these two dramas are taught all over the universities, most of the universities of the world where English literature is taught.
and he became a British citizen in 1927, associated with the publishing house of Faber and Faber, a well-known publishing house, and published many younger poets, and eventually became the director of the firm. That means Faber and Faber. After a notoriously unhappy first marriage with Haywood, Eliot separated from his first wife in 1933 and remarried Valerie Fletcher in 1956. T.S. Eliot received the Nobel Prize for Literature in 1948, and he died in London on January 4, 1965. So these are the poetry written by S.T. Coleridge. These are the prose he has written, and these are the dramas written by S.T. Coleridge. So in short, that T.S. Eliot, the full name of T.S. Eliot is Thomas Stearns Eliot. He was born in St. Louis, USA in 1888. Then he got himself admitted at the University of Harvard. From there, he completed his graduation and master's. And after that, T.S. Eliot moved to Paris, and he stayed 1 year at the Sorbonne. Sorbonne, as we have known, that this is the first university of the world. And he spent 1 year in Sorbonne, Paris, and returned again to Harvard for doing PhD in philosophy. After 3 years, that means in 1914, T.S. Eliot moved to England, and he got acquaintance with another great expatriate writer, Ezra Pound, and Ezra Pound influenced him to publish the poem. And the poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, was published in 1915, and then he became one of the influential modern poets. And not only that, after the publication of The Wasteland, that was published in 1922, T.S. Eliot's this poem is the single most influential poem that got the temperament of the younger generation or the society after the First World War. And then he became British citizen in 1927, and he was awarded Nobel Prize for Literature in 1948. And this great poet died in 1965, 4th January in London. So this is, in short, the biography of this poet, T.S. Eliot, that is the Thomas Stearns Eliot. Any question, sirs and madams? Any questions? Okay. Any questions? No, sir. No questions. So most probably you have understood. Now let's move on to the second slide. That means the text of this poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Thank you. So this is the text
the love song of Alfred Prufrock. Okay, and it's a quite long test, so I will go very quickly. So if you have any question, keep it in your mind, or you can raise your hands by following the instruction of the poet. Okay, and I will try the answer. I will try to answer your questions. So the love song of Alfred Prufrock, as we have said that the poem written by T.S. Eliot got the temperament of the younger generation or the modern men who were frustrated after the First World War, Great War. So this poem, the love song of Alfred Prufrock, and the first portion is epitaph. If I but thought that my response were made to one perhaps returning to the world, this tongue of flame would cease to flicker, but since up from this depth, no one has yet returned alive. If what I hear is true, I answer without fear of being shamed. This is the very beginning of the poem he has written. Okay. So the first line, let us go then, you and I. So it is a monologue, dramatic monologue once again. So let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a passion etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless night in one night sleep hotel and sawdust restaurant with oyster and shells. So at the very beginning of the poem, T.S. Eliot's invite us to go where? To visit some restaurant. And then he has explained the situation, the setting. What is the setting? That means it is the evening. Okay. So let us go then, you and I, when the evening is spread, that means the evening against the sky. And what is the color of the spring? What does evening suggest? Naturally, we know that morning begins the day. That means morning is the first part of a day. That means morning has a very good and positive collocation. So this is the first thing. And the second thing is that when you see the evening something decaying, the decaying of a life, the decaying of a day. So evening has something negative tone. But in such a negative time, T.S. Eliot invite all of us. Let us go then, you and I. You means the reader, audience, and I. Okay. So let us go then, you and I, in such a time when evening can be compared with a patient. A patient that who has been etherized upon a table. That means in a operation theater table. একজন মুমূর্ষ রোগীকে যখন অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়, যে কোনো সময় সে মারা যেতে পারে, তার সাথেই তুলনা করেছে এই ইভিনিংটাকে। সো ইন সাচ আ ইভিনিং, T.S. Eliot invite us to go where? Let us go through certain half-deserted street. Half-deserted street, that means less number of people are walking through the streets. So in such a way, the muttering retreats, muttering, that means the people, they are speaking, but T.S. Eliot, the speaker, can't hear them clearly. And that is also a situation of the modern man. The modern man will be speaking with himself, not with others. That means talking something within someone's mind. And the muttering retreats of restless night in one night cheap hotel. And then where? So T.S. Eliot invites us to go in a evening, very auspicious evening, and he has seen the passerby. They were talking, but their talking cannot be heard clearly. And then he is going to cheap hotels, one night cheap hotels, and sawdust restaurant. A restaurant, its name, or very close to sawdust, name might be sawdust, and with oyster shell. So in the first stanza,
T.S. Eliot invite us to go in a cheap hotel to enjoy some night with some Western sell. That means one kind of foods or snacks, you can say. Streets that follow like a tedious arguments. He has compared the arguments of the modern man. That means a person, if we say someone that, oh, can you answer this? Someone say, yes, I know this. But the modern man will not say that I don't know. Even they will argue what they know. Even they will argue what they don't know. So the tedious argument of insidious intent. Insidious, potaronapurno. Naturally, as we have said that after the First World War, there was a frustration and such kind of mental attitude pushed all the people towards some situation that is not very much friendly. That situation is very unfriendly. So that is indicated by T.S. Eliot, that tedious argument and insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what it is. Let us go and make our visit. Okay. So after passing some time to the sawdust restaurant, they went to make a visit. Where? In a room. In the room, the women came and go and talking of Michelangelo. So Michelangelo is a Renaissance painter. So the T.S. Eliot visit his friend, but in his friend's room, he can hear from the side room that women, very beautiful women, they are coming and going, and they are talking about Michelangelo. Michelangelo at the time, the Renaissance painter, is a great painter. But what is the connection between the modern man and the modern women and the Michelangelo? The modern women, to try to show their updated knowledge, they will say that I know Michelangelo. But if they are asked properly that who is Michelangelo, they can't even answer a single questions that who is Michelangelo, why he is famous, what is the famous paintings of Michelangelo. But they will say that they only simply know the Michelangelo, the name. So they assume, they predict, they pretend, the modern men pretend that they know many things, but they know nothing. So that hypocrisy, that hypocritic attitude is explained by T.S. Eliot, that the women come and go, and we'll be talking about Michelangelo. So T.S. Eliot visits a room and he saw there many beautiful women. They come and go, and they are talking of Michelangelo. The yellow fog that wraps its back upon the window panes. Okay, that means this is the winter season. Actually, love song of Alfred Prufrock, T.S. Eliot started to write January 1914, and next July 1915, he wrote this poem. So, by July 1915, he wrote this love song of Prophet. So, at the time, he indicates the winter season. That means the yellow fog, the wraps is back upon the window panes. So, winter season is a dead season. Okay? And the yellow smoke that wraps its muzzle on the window panes. That means it indicates the winter season. Leaked
its tongue into the corners of the evening, lingered upon the poles that strained in drains, let fall upon its back the stool that falls upon chimneys. That means through the chimneys we see the stool, dhula, jhul, dosha, slipped by the terrace and made a sudden leap. And seeing it, it was a soft October night. So October night, and curled once about the house and fell asleep. So this is the evening. Then evening, and the October is a winter season in winter prone country, and in such a winter period the fog, naturally fog cannot be yellow in color, okay, and the smoke that cannot be smoke indicates something that there is fire, okay, and that means that fire might come from the fireplace, okay, and also the soot, the jhul, everything that indicates something negative. And again I have said that the winter season is a date season, so all the atmosphere, evening, October night, windowsill, yellow fog, smoke, all connected to the negative attitude towards the situation or towards the atmosphere when T.S. Eliot's visit his friend. And indeed, there will be time to his coyness, okay, coy mistress. We have read this poem. That means to his coy mistress. Andrew marvels to his coy mistress. He, as we have learned that T.S. Eliot was inspired by the Victorian 17th century metaphysical poet. So it is taken from 17th century metaphysical poet Andrew Marvell to his coy mistress. And indeed, there will be time for the yellow smoke and the slides along the streets, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare face to meet the faces that you meet. Actually, when the modern man, who is the speaker of this poem, সে সবাইকে ইনভাইট করছে তার সাথে যাওয়ার জন্য, এক বন্ধুর বাড়িতে ভ্রমণ করার জন্য, এবং যখন সে বন্ধুর ওখানে ভিজিট করতে যায় তখন তার পাশের রুমে বা বন্ধুর কাছে সে পাশের রুম থেকে শুনতে পারে যে সেখানে সুন্দরী মেয়েরা আসা যাওয়া করে, তাদেরকে সে কিছু একটা বলতে চায়, সে বলতে চায়, বাট হি ডিডন্ট হ্যাভ দ্য কারেজ। এজন্য সে বলছে হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন সে সেই জিনিসটা বলতে পারবে। That means the love of J. Alfred Prufrock. So Prufrock is the speaker over here. And Prufrock is speaking that I visited my friends and I have heard that the beautiful women, they had been talking about Michelangelo, but I am not in a position to propose them. So T.S. Eliot said that there will be a time when he will be inspired to say to this yes. There will be time that the poet, that means the J. Alfred Prufrock, will be strong enough, mentally strong enough to say or to propose these beautiful women. And this is also one of the temperament of the modern man. Modern man feels many things in his mind, but he can execute his feeling by telling love proposal to the beautiful man. And for this reason, Prufrock said that there will be a time, once upon a time, there will be a time, of course, I will prepare and I will get the inspiration to say or the propose my love proposal to these beautiful women who visit the room and talking about Michelangelo. So there will be a time to prepare a face to meet the faces that you made. There will be a time to murder and create. Another phrase that means used by Victorian spirit also, and also used by Victorian's morality, murder and create. And time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate. So the hesitation is one of the chief issues of the modern man.
things, many things to be executed, but they can't do. So Prufrock is thinking like that, that one day I will be able to propose, I will be able to face the challenges of proposing love to my beloved. Time for you and time for me and time yet for 100 indecisions. So indecisions, another thing is that the modern men are very much, they can't take decision, firm decision. They are they hesitate to do something. So he is very much optimistic. Prufrock is very much optimistic that one day he will take decision and he will be courageous to express his feeling. And for 100 visions and revisions before talking of a toast and tea. So when he will be visiting his friend's room, then he will be enjoying the toast and tea, and he can vision and revisions his indecision. That means Prufrock had indecision to propose his love proposal to his beloved, but all through the time he couldn't execute that. Now Prufrock is speaking that he is now courageous, and one day there will be a time to make the revisions and vision of his decision, and he will be able to propose his love proposal to the beautiful women visited to his friend's room. And in the room, the women come and go, talking of Michelangelo. So this phrase once and again, that means J. Alfred Prufrock is a modern man. And what is his problem? His problem, he can decide to propose his love proposal to others. And especially the women, the beautiful women come and go, and he can make love proposals to them. And for this reason, there will be a time that one day he will be able enough to propose his love proposal to this beautiful women. And indeed, there will be time to wonder, do I dare? Do I dare? Okay, so in the previous stanza, Prufrock said that yes, one day there will be a time I will be courageous enough to propose my love proposal to the beautiful women. But instantly, then he said, I wonder, do I dare? Do I do it? After taking a decision few minutes back, now he has become undecided. That, oh, do I dare? Do I dare? Time to turn back and descend the stair. Okay, so, and with a bold spot in the middle of my hair. So he has taken decision that he will propose his love proposal to the beautiful women. Then he said that there is a dark spot. সে ভাবছে যে আমার মাথার মাঝখানে চুল পড়ে গিয়েছে। তার মানে he has become bald headed person. That means টাক পড়ে গিয়েছে মাথায়। So এই টাক নিয়ে আমার কি সে সাহস হবে সেই সুন্দরী মেয়েদেরকে প্রস্তাব দেওয়ার? একটু আগেই সে ডিসিশন নিয়েছে যে সে there will be a time, but now he has become frustrated that how it would be possible that to propose love to this beautiful women, because he has become bald headed. They will say how his hairs is growing thin. Another thing of modern man always thinks that what other will think. কোনো একটা কাজ করার আগেই আমরা আধুনিক মানুষেরা ভাবি যে ও কি ভাববে, ও কি বলবে, ও কেন এটা বলবে, ও এইভাবে বলবে, আহা আমি এটা বললে সে এটা বলতে পারে। এই যে পাছে লোকে কিছু বলে, এটা নিয়ে যে মানুষের চিন্তা, এটা মডার্ন ম্যানের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে একটা অন্যতম characteristics. So in such a regard, in such this position, Prufrock said that yes, I will propose love affairs, but what they will say that my hair is growing thin, আমার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, শুধু তাই না আমার মাথার মাঝখানে একটা bald headed হয়েছে. So with this bald headed person, how I will be a strongly courageous person to propose my love affairs. My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest but asserted by a simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin. বলছে আমার necktie, আমার coat, আমার collar, everything is good. But they will say that look, the boy's arm and legs are
Sorry for the interruption. They will say that yes, his arm has become very much thin and his legs simultaneously has become very much thin. So always there is a clue, there is an issue comes before provoke for making his love proposal. So do I dare to disturb the universe? In a minute there is time for decisions and revisions which a minute will reverse. For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings and afternoons. কেন? No. Oh, hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you hearing me? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Will I continue or you want break? No, sir. You can continue, sir. Okay. But someone put some scratching on the screen. Don't do this. Okay. And naturally, I disabled, but I don't know how could he do that. The red marks on the screen. Don't do that.
And naturally, the show names of the annotators as highlights. So if you scratch the next time, yeah, who is doing that, the name will also come forward. Okay, so don't do that. Okay. So for I have known them all already, have known the evenings, mornings, and afternoon. I have measured my life with coffee spoon. I know the voice is dying with the dying fall beneath the music of a father room. So how should I presume? Okay. So Prufrock has taken decision that he will be proposing his love, but again he is in decision and decision and indecision. So he is very much hesitant to propose his love proposal. And even he said that I know the every situation of the world and everything I know. And again he is very much hesitant that how should I presume, how, in which way I will start proposing my love proposal. And I have known the eyes already, known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase. Aisha Akhtar Bithi, you raise your hand? Yes, sir. I wanted to ask you something. Yes, please. Sir, there was a line that I have measured my life with a coffee spoon. Can you explain the line? Yes, I have measured my spin. Actually, that indicates the trivial situation of human being. That means we know the short span of our life. যেমন মানুষের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এই জিনিসটাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে আমি বলছি যে দেয়ার উইল বি এ টাইম, এক সময় হবে যে সে তার প্রেমিকাকে প্রস্তাব দিতে পারবে, কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য, সে এটা স্বীকার করে নিচ্ছে যে আমাদের সময় হচ্ছে খুবই কম। That means I have measured my mind on the coffee spoon. That means the time span of a human being is very short. Okay. Okay, sir. Thank you. So the eyes that fix in you in a formulated phrase, and when I am formulated sprawling on a pin, when I am pinned and wrangling on the wall, then how should I begin? So all the characteristics of modern man, that is how I begin. So this is the situation he is doing. And then how should I begin to spit out all the bad ends of the days and ways, and how should I presume? So decision and indecision. So he has taken decision that he will be proposing love to his beloved. That means the beautiful woman, not beloved, beautiful woman, but he can't take firm decision. And that is the exact situation of the modern man. It is for the Prufrock, that Prufrock is going to propose his love proposal to the beautiful ladies coming to the adjacent room and talking about Michelangelo. But in case of the other modern man, we see the same situation. It might be the love situation, it might be the business situation, it might be the academic situation. They procrastinate to do something. সবসময় একটা কাজ করতে ডিলে, সবসময় কাজ করে আজ নাই, এখন নয়, পরে করব, এই যে একটা ইনডিসিশন, হেসিটেশন মডার্ন মানুষের মধ্যে, সেই পুরো চরিত্রটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলফ্রেড প্রফ্রকের লাভ প্রপোজালের ক্ষেত্রে। So again and again he should say, how should I presume? How should I presume? I have known the arms already and known them all, that arms braceleted and white and bare. So when he visit his friend's room, in the adjacent room, Prufrock saw the beautiful women, and he has also mentioned that the women had been wearing upper gown and their bare bracelet there, and the white and bare, that means the upper portion of the arm is bare and it is white in color. So everything he can explain, but in the lamp light dawned with light brown here, is it perfume from a dress that makes me so digress? Okay. And arms that lie along the table and wrap about a shawl. Okay, so সেই সুন্দরী রমণীরা শাল পরে আছে
এবং তারা সেই টেবিলে হাত ভর রেখে বসে আছে, সমস্ত কিছুই সে এক্সপ্লেন করছে এবং তারপরে সেখানে সে একটা সুগন্ধি পাচ্ছে। সে সুগন্ধির কথা বলছে যে তাহলে কি আমি আসল কাজ, দ্যাট মিনস প্রফোক ওয়ান্টস টু প্রপোজ লাভ টু দ্য বিউটিফুল উইমেন, এর জন্য সে একটা যুক্তি খাড়া করছে, মানে খোঁড়া যুক্তিটা কি, যে এই যে সুন্দর গন্ধ, পারফিউমের গন্ধ আছে, এটা কি ড্রেস থেকে আসছে? এবং সে আসল যে কথা, সেই কথাটা না গিয়ে সে অন্য ডাইগ্রেস, অন্য কথায় চলে যাচ্ছে এবং সেটাও আবার নিজেকে প্রশ্ন করছে। এবং এটা যে তার মনের মধ্যে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো ঘটছে, এই জন্য এই কবিতাটাকে অনেক সময় বলা হয় যে স্ট্রিম অফ কনসাসনেস, যে এটা আসলে প্রফোক কি আসলে বলেছিল, না ভেবেছিল, না সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো তার মনের মধ্যে ঘটেছিল। বাট ইন অ্যাকচুয়াল উই সি ইট ইজ আ মনোলগ। দ্যাট মনোলগ, একজনই প্রফোক, সেই প্রফোক আমাদেরকে সবাইকে ইনভাইট করছে কোথায়? একটা সুন্দর বন্ধুর বাড়িতে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানে টি এবং টোস্ট পান করবে, অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি হি উইল বি প্রপোজিং লাভ টু দ্য বিউটিফুল উইমেন। বাট being a modern man, he is very much hesitant and he is suffering from decision and indecision, and for this reason he is not in a position to propose love to the beautiful women. And should I then presume, should I then, how should I begin? এরপরে সে প্রশ্ন করেছে, তাহলে কি আমার এখন শুরু করা উচিত, মানে বলা উচিত সে বিউটিফুল মেয়েগুলোকে আমার কি প্রপোজ করা এখনই উচিত? হ্যাঁ, এবার নিজেকে প্রশ্ন করছে, আবার একটু পরেই সে আবার প্রশ্ন করছে, হাউ শুড আই বিগিন, in which way I will be proposing my love to this beautiful woman. So decision and indecision. So you can compare Prufrock is an exact photocopy or replica of the modern man. The attitude John Prufrock showed is the attitude we modern men have in ourselves. Okay, so 10 minutes break for you. Everyone, Okay, sir. Yes, sir. okay, 10 minutes break. sir. So we'll start at 8:25. Thank you, sir. Bithi, do you want to say something? Nusratul Jahan, Bithi net connection is very poor. For this, she cannot attend the class. Mukta, স্যার বিথি অনেকবার জয়েন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু নেটে অনেক সমস্যা হইতেছে। acha, okay, no problem. Okay, she should try. Okay, ওকে স্যার। okay, thank you.
Hello. Hello, sir. Okay, welcome back. Yes, Thank sir. you, sir. Okay, so shall I say, I have gone to at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows. I should have been a pair of ragged clothes scuttling across the floors of silent sea. Uh, every time Prufrock is speaking I, that means it is a monologue, dramatic monologue. He is speaking. Okay, so he has said that I, uh, uh, I have, I have experience of everything. Okay, and also he has compared. I should have been a pair of ragged clothes scuttling across the floors of silent sea. Naturally, some uh, sea waves we see, or some foam we see on the surface level of the ocean. So Prufrock has been compared with that. Another thing is that inferiority complexity, another thing of modern man. Modern man doesn't consider. One thing is that superiority complexity and inferiority complexity. Both are the part of the modern man. They either think that they are superior, and for this reason, they disregard many things, and another thing, they are superior. So here he says that I know everything. I have gone at dusk through the narrow streets and watched the smoke that rises from the pipe. So he knows everything about that, of lonely man in short sleeves and leaning out of windows, and that means the situation of the modern man. And again, he uh, I should have been a pair of rag clothes. He has compared with some rag clothes scuttling across the floors of the silent seas. He has been compared himself with the sea waves. And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully, smoothed by long fingers asleep, or it maligners, stretched on the floor here beside you and me. Should I, after tea and cakes and ice? So again, Prufrock is describing the situation, the evening, the afternoon, everything. And again, he is thinking that should I, after tea and cakes and ice, সে বলছে যে তাহলে কি এই কেক, টি এবং এই আইসক্রিম খাওয়ার পরে should I propose them? Have the strength to force the moment to its crisis? Again, he said that yes, should I have the courage to do so? But though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have my head grown slightly bald, bought in upon a platter, I am no prophet, and here's no great matter. I have seen the moments of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in short, I was afraid. So sometimes he became courageous to do so, and next time, Prufrock becomes very much frustrated for his bald head, and also his physical condition and others. And in one portion, he becomes courageous or suffers from superiority complexity, and simultaneously he is suffering from inferiority complexity, and that is the characteristics of modern man. And would it have been worth it after all, after the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain
among some talks of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball? Another metaphysical conceit, as you see in the poem written by Andrew Marvell. Okay, so he said that to have beaten off the matter with a smile. So he is thinking, he is doing everything, and his mind is working, and simultaneously he is thinking, and he is next time he is taking courage. That means to have squeezed the universe into a ball. That means he is collecting spirit to propose love to the beautiful ladies, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, and come back to tell you all. I shall tell you all. If one setting a pillow by her head should say, that is not what I meant at all, that is not it at all. So Saint Lazarus, according to the myth, the 4 days dead after he rose again, is the subject of a prominent miracle of Jesus in the Gospel of John, in which Jesus restores him to life for 4 days after his death. So here, Prufrock said, I am not Lazarus. He hasn't compared himself with Lazarus, that I will revive with the mercy of Jesus Christ. সে বলছে যে আমি লেজারাসের মতো এরকম মার্সি পেয়ে যে আমি কোনো ক্ষমতা অর্জন করব, সেরকম আমি কোনো কিছু না। That means I have to do the activities what I am supposed to do. আমি যেটা করতে চাই, তার মানে যে আলফ্রেড প্রুফ্রক কি করতে চাই, সে একটাই কাজ করতে চায়, সে প্রপোজ করতে চায় বিউটিফুল লেডিগুলোকে, কিন্তু সে এর শক্তি কোনোভাবেই সঞ্চয় করতে পারছে না। এক এক সময় এক একটা লজিক তাকে হচ্ছে দুর্বল করে দিচ্ছে। And that is the tendency of the modern man. We see that we are very much hesitant, we can do anything firmly. And should have been worth, after all, would it have been worthwhile, after the sunset and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups, after the skirts and the trail along the floor, and these and so much more, it is impossible to say just what I mean. So again, Prufrock said that I can't describe what's happening in myself, what I am supposed to do, but I can't do. But as if a magic lantern through the nerves in the pattern on the screen, and would it have been worthwhile if one settling a pillow or throwing a shawl and turning towards the window should say, that is not it at all, that is not what I meant at all. Prufrock said that what is happening within me, I can express myself. মনে হচ্ছে a magic lantern through the nerves in pattern on the screen, মনে হচ্ছে আমাদের নার্ভসের মধ্যে একটা ম্যাজিক লণ্ঠন ঢুকে গিয়েছে, এবং এই জন্য আমি স্থির থাকতে পারছি না। Calmlessness is another attitude of modern man. So he can't sit idle over here. Always he is super active and overactive, but overactive in an opposite way. That means he can't do the actual thing what he is supposed to do. If you ask any modern man, what are you doing? Then they will say, oh, I can't make you the phone call, I am so busy. আপনি যে কাউকে জিজ্ঞেস করেন না কেন, সবাই বলবে যে আমি এত ব্যস্ত যে একটা মিনিট কথা বলার সময় পাই না, ফোন দেওয়ার সময় পাই না। কেন ব্যস্ত যদি আপনি বলেন, he has no answer. So this is also the attitude of Prufrock, that he is very super active, and he has no time to do some things. Actually, he is very much hesitant to do the actual activities he is supposed to do. No,
I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. Another thing, Hamlet, as we have known that T.S. Eliot was inspired by William Shakespeare writing also. So it is a direct quotation from Prince Hamlet. What is the fault of the Prince Hamlet? Why Prince Hamlet was killed by by the by his uncle King Claudius? কেন প্রিন্স হ্যামলেটকে মেরে ফেলা হলো বা উনি কেন মারা গেল? হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিটিক, প্রিন্স হ্যামলেটের যে ট্র্যাজিক ফ্লো সেটা হলো যে লিঙ্গারিং। সে অনেক বেশি সময় নিয়েছিল আফটার গেটিং এভিডেন্স দ্যাট হিজ আঙ্কেল ক্লোডিয়াস হ্যাজ বিকাম দ্য কিলার অফ হিজ ওন ফাদার, বাট হি কুডন্ট টেক, প্রিন্স হ্যামলেট কুডন্ট টেক প্রম্পট অ্যাকশন of killing the killer of his father, এবং এই দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই প্রিন্স হ্যামলেটের কে খুন হতে হয়েছিল। সেটাই এজন্য প্রিন্স হ্যামলেটের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, যেটাকে ড্রামার ভাষায় বলা হয় ট্র্যাজিক ফ্ল, সেটা হলো কি যে প্রিন্স হ্যামলেট অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছিল। দ্যাট ইজ দ্য লিঙ্গারিং অ্যাটিটিউড। সেই রকম এখানে টিএস এলিয়টের মধ্যেও আমরা সেই লিঙ্গারিং অ্যাটিটিউড দেখতে পাচ্ছি। বাট হি ইজ ডিনাইং দ্যাট আই এম নট প্রিন্স হ্যামলেট, নর ওয়াজ মিন টু বি an attendant, meant to be, am an attendant lord, that one that will, to swell up progress, start a scene or to advise the prince, no doubt, an easy tool. Okay, so he said that I am not Prince Hamlet. So I am lingering. That means Alfred Prufrock is taking time to propose his love proposal to the beautiful ladies. And for this reason, he said that, no, I am not Prince Hamlet. And differential, glad to be of use, politic, cautions, and meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse, at times, indeed, almost ridiculous, almost at times the fool. I grow old, I shall wear the bottoms of my trouser rolled, shall I part my hair behind? একটা থিং, আরেকটা জিনিস বলছে যে আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এবং মানুষ বয়স বেড়ে গেলে কি হয়ে যায়, তার হাত পা সিলিন্ডার সরু হয়ে যায়, মানুষের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, তখন যে ট্রাউজার আগে যখন যে ট্রাউজার আগে পড়তো, যে বয়স হয়ে যাওয়ার পরে সেই ট্রাউজার তার বড় হয়ে যায়, এজন্য সে ট্রাউজারের নিচের অংশ রোল করে একটু পেঁচিয়ে পড়ে। ওকে, সে বলছে, প্রফোক বলছে, আই শ্যাল ওয়্যার দ্য বটমস অফ মাই ট্রাউজার রোলড, শ্যাল আই পার্ট মাই হেয়ার বিহাইন্ড। ন্যাচারালি ইয়াং মানুষেরা তারা হচ্ছে পিছনের দিকে চুল হচ্ছে পিছনের দিকে সিথি করে, ওকে, রোল করে পিছনের দিকে। সেজন্য আলফ্রেড বলছে যে আমি কি আমার এই বয়সে আমি আমার চুল কি আমি পিছনের দিকে সিথি করতে পারবো? ডু আই ডিয়ার টু ইট আ পিচ, অ্যানাদার ইন্ডিকেশন অফ ইয়াং এজ। সো I shall wear white funnel trouser and walk upon the beach. বলছে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সাদা ফানেলের ট্রাউজার পরে ইয়েতে পড়ে। ওকে, সো I shall wear white funnel trouser and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing each to each. I do not think they will sing to me. Naturally, mermaids যে হচ্ছে মৎস্যকন্যারা, মারমেডস, তারা হচ্ছে গান গায়। তো এরা গান গায়, এই গান শুধুই শুনতে পায় প্রেমিক প্রেমিকারা, অন্যরা কেউ কিন্তু শুনতে পারবে না। বৃদ্ধ বয়স্ক কেউ কিন্তু শুনতে পারবে না, সে শিশু কিন্তু শুনতে পারবে না। কারা শুনতে পারবে? শুধুমাত্র যারা প্রেমিক প্রেমিকারা। যে আলফ্রেড প্রফোক বলছে যে আমার তো বয়স বেড়ে গেছে, সো আমি সাদা ফানেলের ট্রাউজার পরে সমুদ্রের তলদেশে হাঁটতেছি, বিচে হাঁটতেছি, এবং দেখতে পাচ্ছি যে মারমেডসরা আসলে আমাকে উদ্দেশ্য করে গান গাচ্ছে না, তারা একে অপরের সাথে গান গাচ্ছে। সো এগেইন দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য মডার্ন ম্যান। I have seen them riding seaward on the waves, climbing. I have seen them মানে হচ্ছে সেই মারমেডসদের combing the white hair of the waves, blown back. When the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea. The sea girls
withered, wreathed with seaweeds red and blown, till human voice wakes us and we drown. Okay, so this again he said that I have seen them riding seawards. সেই মারমেডস গুলো আসলে সমুদ্রের ইয়ের মধ্যে দিয়েই তারা হচ্ছে যাতায়াত করছে, সমুদ্রের ফেনার মধ্যে, স্রোতের মধ্যেই চলাচল করছে। কম্বিং দ্য হোয়াইট হিয়ার অফ দ্য ওয়েভস, সেই সাদা ফেনিল যেই ওয়েভ গুলো সেগুলোর উপরেই তারা চলা করছে। হোয়েন দ্য ওয়াইন্ড ব্লোজ দ্য ওয়াটার হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, উই হ্যাভ লিঙ্গার্ড ইন দ্য চেম্বার্স অফ দ্য সি, বাই সি গার্লস রেথ উইথ সি ওয়েটস রেড অ্যান্ড ব্লাউড। এই যে সমুদ্রের কন্যারা, till human voice wake us and we drown. So this is the situation T.S. Eliot spoke in this poem, that actually we are the modern man, and being a modern man, Prufrock again and again claim many issues that are not in favor of proposing his love proposal. So it is the poem that is the love poem of J. Alfred Prufrock. So will you call it a love poem or other? So we have some time. So the poem ends here. Okay. So if you have any question, we will take the questions. Okay. Do you have any questions? Now question answer session. Aisha Akhtar Bithi, go on. Sir, what does the last two lines mean? Last two lines, by the seagulls wreathed with seaweed red and blown. Okay. যেটা বলি যে রেত মানে জয়মাল্য দেওয়া, till human voice wake us or we drown. Actually যতদিন পর্যন্ত মানুষ আমরা বেঁচে আছি, ওকে, এখানে বলা হয়ে থাকে যে এই কবিতাটা হচ্ছে তার স্ট্রিম অফ কনসাসনেস, এটা তার মনের মধ্যে হয়েছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় বলা হয় যে এটা একটা ড্রামাটিক মনোলগ। তো ড্রামাটিক মনোলগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন স্পিকারই কথা বলে যাচ্ছে, এবং সেখানে সাইলেন্ট স্পিকার হচ্ছে ইউ অ্যান্ড মি, মানে অডিয়েন্স, আমরা, ঠিক আছে। এই জন্য এখানে বলছে যে বাই সি গার্লস, সমুদ্রের কন্যারা আমাদেরকে জয়মাল্য দেবে, উইথ সি ওয়েটস রেড অ্যান্ড ব্রাউন। সি ওয়েটস মানে সমুদ্রের যে ফেনার উপরে যে আবর্জনা বা যেই আগাছা জন্মে সেগুলো দিয়ে, টিল হিউম্যান ভয়েস ওয়েক আস, যতদিন পর্যন্ত মানে মানুষ যদি, মানে যতদিন পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকবো, ওকে, তার মানে জীবিত থাকলেই তো মানুষ ডাকলে হচ্ছে কি হবে, সে জেগে থাকবে। তার মানে যতদিন পর্যন্ত আমরা জেগে থাকবো ততদিন এই সাগরের কন্যারা আমাদেরকে জয়মাল্য দিয়ে যাবে, অথবা উই ড্রন, অথবা আমরা মারা যাব। ওকে, সো হিয়ার দেয়ার ইজ এ পেসিমিস্টিক টোন দ্যাট সে শেষ পর্যন্ত তাকে ইয়ে করতে পারছে না, প্রপোজ করতে পারে নাই তার বিলাভেডকে, কিন্তু তারপরেও সে বলছে যে হয়তো মারমেডসরা, সিগালরা হয়তো আমাদেরকে জয়মাল্য দিয়ে যাবে আমাদেরকে, কিন্তু সেটা হয়তো আমরা না পেয়ে হয়তো মারা যাব। একটা জীবিত মানুষদের সবসময় সেটা তারা দিয়েই যাবে, এরকম একটা অ্যাটিটিউড এখানে শো করছে। ওকে স্যার, বাট উই ড্রোন, এখানে উই বলতে কি আমরা অডিয়েন্সরা? ওই যে প্রথম লাইনে বলেছিল লেট আস গো দেন ইউ এন্ড আই, তার মানে এখানে স্পিকার হচ্ছে জে আলফ্রেড প্রফক, এবং তার সাথে কিন্তু আমাদেরকে মানে অডিয়েন্স, আমরা যারা পড়তেছি, আমরা যারা শুনতেছি, তাদেরকে উনি অ্যাকোমোডেট করে নিয়েছে, এবং এটাকে সে জেনারেলাইজ করেছে। এই জন্য বলা হয় যে জে আলফ্রেড প্রফক ইজ দ্য ট্রু রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ মডার্ন ম্যান। তার মানে যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, যতদিন আমরা এরকম পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করবো, প্রফকের মতো লাভ প্রপোজ করার চেষ্টা করবো, ততদিন সি গার্লরা আমাদেরকে জয়মাল্য দিয়ে যাবে, অথবা আমরা কি করব, একসময় আমরা কি হয়ে যাব, উই ড্রন, মানে উই উইল ড্রাই, মারা যাব। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, এনি কোয়েশ্চেনস?
আপনারা কি আছেন না চলে গিয়েছেন? আছি। তো কোনো প্রশ্ন আছে আপনাদের? মডার্ন ম্যানের যে অ্যাটিটিউড গুলো, সেগুলো কিছু কি আমাদের মধ্যে আছে বলে আপনারা মনে করছেন? জি স্যার, অফ কোর্স। স্যার সবগুলাই আছে আই থিংক। সবগুলোই আছে। তাহলে তাহলে মনে হয় যে কবিতাটা আমি বুঝাতে পেরেছি আপনাদের। ইটস আ লং পোয়েম, কোয়াইট লং পোয়েম, 130 লাইনের কবিতা। হ্যাঁ, তারপরেও ন্যাচারালি 2-3 ঘন্টা লাগেই এটা শেষ হতে, কিন্তু আমি একটু দ্রুত এটা শেষ করার চেষ্টা করেছি। ইংরেজি পোয়েমটা কি শেষ? হ্যাঁ। ইয়েস জেবা। স্যার নরমালি স্যার যে ড্রামাটিক মনোলগে আমরা দেখি যে একজন থাকে যে কিনা চুপ করে শুনে, তো এখানে স্যার আমরা যদি উই হই তাহলে ওখানে মনোলগটাও শোনাচ্ছে কাকে? অডিয়েন্সদের, যাদেরকে ইনভাইট করছে সে, আপনাকে আমাকে। Let us go then, you and I. You indicates you and me. আর I means হলো যে Alfred Prufrock. Got the point? Got the point? জি So, স্যার, জি স্যার, J. Alfred থ্যাংক ইউ। Prufrock is the true representative of the modern man, and what he thinks, what he does, what he works, everything is similar to the attitude of you and me, the representative of modern man. So always we think about the others, what other will think. আমার মাথা টাক পড়ে গেল, আমার মাথা এটা হয়ে গেল, আচ্ছা আমি বিজনেসটা করতে পারবো, ও না, আমার কি এখন যাওয়া উচিত, না আমার কি বাসে যাওয়া উচিত, না ট্রেনে যাওয়া উচিত, না প্লেনে যাওয়া উচিত, আমরা ডিসিশন নিতে পারি না। এই যে ইনডিসিশন, এই যে একটা অ্যাটিটিউড, এই ডিসিশনটাই যে আলফ্রেড প্রুফ্রক দেখিয়েছে তার লাভ প্রপোজালের ক্ষেত্রে। ওকে, Yes, sir. Of course, sir. And for this reason he has become the true representative of modern man. আমাদের আরো কয়েকটা স্লাইড আছে, আমরা একটু শেষ করে নেই। ওকে, everyone, look here. The love song of J. Alfred Prufrock, commonly known as Prufrock, is the first professionally published poem by American British poet T.S. Eliot. Eliot began writing Prufrock in February 1910. 1910 সালের ফেব্রুয়ারিতে এই লেখাটা শুরু করেছিল, এই কবিতাটা। হ্যাঁ, আর it was first published in June 1915, issues of poetry, a magazine of verse in the instruction of Ezra Pound. এটা আমরা বলেছিলাম যে টি.এস. এলিয়ট ব্যক্তিগত জীবনে যখন উনি ইংল্যান্ডে আসেন, তখন ইংল্যান্ডের আরো একজন এক্সপার্টিয়ার রাইটার, যেটাকে আমরা বলছি যে এজরা পাউন্ড, might be compared with the banyan tree of the poets. এজরা পাউন্ডকে বলা হয় পয়েট অফ পয়েটস, কবিদের কবি। সে তার দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই কবিতাটা উনি পাবলিশ করেন 1915 সালে। And it was later printed as part of a 12-poem pamphlet, that is Prufrock and Other Observation, in 1970. At the time of its publication, Prufrock was considered outlandish. Okay, যখন কবিতাটা পাবলিশ হয় তখন সবাই বলেছে এটা অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, এটা হতে পারে না। But is now seen as a heralding paradigmatic cultural shift from the late 19th century romantic verse and the Georgian lyrics of modernism. Okay, and Georgian lyrics to modernism. এখানে আমরা যে মডার্নিজম, আমরা যে রোমান্টিক ভার্সের কথা বলি, সেই 1900 সাল থেকে শুরু হচ্ছে কিনা মডার্নিজম, তার আগের যে পিরিয়ড গুলো সাহিত্যের মধ্যে, মানুষের চিন্তার মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে ট্রেমেন্ডাস একটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছিল হচ্ছে রোমান্টিক আইডিয়ালস, যেটা হলো আমরা এর আগে যে রোমান্টিক কবিগুলো পড়লাম, শেলি, কিটস, বাইরন, জন ডান, এই যে কবিগুলো আমরা পড়লাম, এগুলোর মধ্যে একটা ট্রেমেন্ডাস ইম্প্যাক্ট তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে। এবং তারপরে সে এসেছিল হচ্ছে জর্জিয়ান লিরিক্স, যে লিরিক্সগুলো অথবা ভিক্টোরিয়ান যে পোয়েট্রিগুলো, এইগুলো একটা অবজারভেশন তৈরি হয়েছিল মানুষের সাহিত্যের জগতে। সো একটা জায়গা থেকে মানুষের কবিতা এবং সাহিত্যের চেতনা যখন হচ্ছে রোমান্টিক আইডিয়ালস এবং এই জর্জিয়ান লিরিক্সের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে পুরো চেঞ্জ করে একটা পুরো আইডিয়াটাকে, মানে সাহিত্যের ধারাটাকে পুরোই মডার্নিজমের, আধুনিকতার দিকেই আনয়ন করে এই কবিতাটা, যেটা কিনা দ্য লাভ সং অফ জে. আলফ্রেড প্রুফ্রক। এর আগে আমরা
ডানের কবিতা পড়েছি, এর আগে আমরা রোমান্টিক কবিতাগুলো যেগুলো পড়েছি সেখানে আমরা লাভ অফ বিউটির কথা বলেছি, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক চরিত্র পেয়েছি যেখানে ফর গড সেক হোল্ড ইউর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ আমরা মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির মধ্যে পড়েছি। কিন্তু এই রোমান্টিক জর্না থেকে এবং জর্জিয়ান লিরিক্সের জর্না থেকে এই পুরো সাহিত্যের ধারাটাকে মডার্নিজমে আনয়ন করেছি হচ্ছে এই কবিতাটা, দ্যাট ইজ দ্য লাভ সং অফ J. Alfred Prufrock. And with the poem, the love song of J. Alfred Prufrock, we have got a representative, a true representative of modern man, what happens in the mind of the modern man, what happens in the society of the modern man, even the women. Indirectly mentioned, the women, they are the very part and parcel of the modern society. And the young man Prufrock himself, the modern young women, they are talking about the Michelangelo. But in this regard, J. Alfred Prufrock and T.S. Eliot thought that actually we assume that we know many things, but actually we know nothing. Because, and even we are very much busy, we pretend to be very busy, but we are not actually very busy. So in that sense, it is said that Prufrock has become the true representative of modern man, and love song of J. Alfred Prufrock is a shift from the romantic notion to modernism, to the Georgian lyrics to modernism. And the poem's structure was heavily influenced by Eliot's expensive reading of Dante's Alighieri and makes several references to sorry. Sorry for the interruption. The poem's structure was heavily influenced by Eliot's expensive reading of Dante's and makes several references to the Bible and other literary works, including William Shakespeare's play Henry IV, Part 2, Twelfth Night, and Hamlet, and the poetry of the 17th century metaphysical poet John Donne and the 19th century French symbolist. So these are the influence of this poem. And Eliot narrates the experience of Prufrock using the stream of consciousness as
I have mentioned at the time of the reading the poem, the technique developed by his fellow modernist writers. Stream of consciousness টেকনিকটা কি, মানুষের মনের মধ্যে যেই কর্মকাণ্ডগুলো ঘটে থাকে। সো এই জন্য বলা হয় যে আসলে এই কবিতাটা যে আলফ্রেড প্রোফোকের, এই কবিতাটা সে নিজে বলেছে না তার মনের ভিতরের অংশ হয়েছে। সো স্ট্রিম অফ কনসাসনেস ইজ সামথিং দ্যাট অকার্স উইথ দ্য সাবকনশাস মাইন্ড অ্যান্ড দ্য কনশাস মাইন্ড। কনশাস এবং সাবকনশাস সেলফ দুটো যখন একসাথে মার্চ করে তখন সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে যে সেই স্ট্রিমটাকে বলা হচ্ছে যে স্ট্রিম অফ কনসাসনেস। Such kind of technique it's narrated in this poem. The poem described as a drama of literary anguish is a dramatic interior monologue. Interior monologue মানে যেই মনোলগটা মানুষের মনের মধ্যে ঘটে, of an urban man. Urban man মানে কি? প্রফোক। Is stricken with feelings of isolation. মডার্ন ম্যানের আরো একটা জিনিস যে মানুষের মধ্যে একাকিত্ব। আপনি হাজার মানুষের মধ্যে আছেন কিন্তু আপনার নিজের ভিতরের যে জিনিস, যে ফিলিংসগুলো, সেগুলো আপনি শেয়ার করতে পারছেন না মানুষের সাথে, কারোর সাথে। সেটা আপনি আপনার মা, বোন, ভাই, বাবা, কারোর সাথে, ইভেন বন্ধু, কারোর সাথে আপনি শেয়ার করতে পারছেন না। তার মানে আপনি শত শত মানুষের মধ্যে থেকেও আপনি একা। এই যে মানুষের মধ্যে যে একাকিত্ব বোধ, এটা হচ্ছে প্রফোকের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই জিনিসটা এখানে এসেছে যে মডার্ন ম্যানের একাকিত্ব। অ্যান্ড দ্য ইনক্যাপাবিলিটি অফ ডিসিসিভ অ্যাকশন মানে মানুষ কোনো একটা কাজ করার যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হওয়া, এই যে মানুষের মধ্যে যে একটা ল্যাগ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সেইড টু এপিটোমাইজ frustration and importance of the modern individual. Being a modern individual, J. Alfred Prufrock was important. That means he was inactive of doing things just for making a love proposal. But in regards to that, it indicates the all activities of the modern person as you and me, and represent thwarted desires and modern disillusionment. So that is the disillusionment of the modern individual. মানুষের আধুনিক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে হতাশা, যে ফ্রাস্ট্রেশন, যে ইনডিসিশন, সে সমস্ত জিনিসগুলোই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সো প্রোফোকস লেমেন্টস ইজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ইনার্শিয়া। ওকে, একদিকে ফিজিক্যাল, সে বলছে আমার মাথায় টাক পড়ে গেছে। ওকে, আবার আরেকদিকে বলছে যে এই সময় কি আমার এটা করা ঠিক হবে? শুড আই ডু, should I dare to do, should I dare to do, should I dare to do? So such kind of physical and intellectual leakage, intellectual problems or মানে নিষ্ক্রিয়তা, the loss of opportunities in his life and lack of spiritual progress, and he is haunted by reminders of unattended carnal love. And even also such kind of frustration, কেন এগুলো মানুষের মধ্যে আসলো এবং প্রফোকের মধ্যেই বা এটা কেন আসলো? ওকে, টিএস এলিয়ট সেখানে বলতে চেয়েছে যে দিস অকার্স অনলি ফর দ্য কজ অফ আনফুলফিলড physical relation of the modern man. So after the First World War, the generation was suffered from many things, and many they had lack of morality, lack of mental happiness. Even they are in lack of proper physical relation with others. So such kind of frustration came to Prufrock only for the cause of unattained carnal love. So lack of physical relation was also resulted in Prufrock's lives. So with visceral feelings of weariness, regret, and embarrassment. So that are also the characteristics of modern men. Longing, emasculation, sexual frustration, a sense of decay, and awareness of mortality. অ্যাওয়ারনেস অফ মর্টালিটি, যেটা আমরা লাস্ট লাইনে গিয়ে পড়ছি যে যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সিগার্ড বা সমুদ্র দেবীরা আমাদেরকে হয়তো পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে অথবা আমরা মারা যাব। দ্যাট মিনস মডার্ন ম্যানের মধ্যে এই সচেতনতাও আছে যে উই আর মর্টাল, উই উইল নট, আই এম নট প্রিন্স হ্যামলেট। সেখানে ইন্ডিকেট করছে যে আমি প্রিন্স হ্যামলেটের মতো দেরি করছি না, আমি অমর হব না। কিন্তু দ্যাট মিনস প্রফোকের মধ্যে মানুষের যে মর্টাল অ্যাটিটিউড, এটা সম্পর্কেও তার একটা আইডিয়া ছিল। প্রফোক হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিকগনাইজড ভয়েস অফ দ্য মডার্ন লিটারেচার। সো উইথ অল দিস, J. Alfred Prufrock became one of the true representative of modern individual by written by T.S. Eliot. Okay, so thank you very much and thank you all. So if you have any question that you